വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. NTA പുതിയ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് റിലീസ് ഓഫ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഫോർ UGC നെറ്റ് ഡിസംബർ 2024 എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൺ 21 January 2025 ആൻഡ് 27 January 2025. The National Testing Agency NTA is conducting UGC NET December examination for 85 subjects in computer-based test mode at different cities across the country. The revised schedule was notified via public notice dated on 14 January 2025 on ugcnet.nta.ac.in website. Admit card of UGC NET December 2024 examination scheduled on 21 January 2025 and 27 January 2025 has been released. The candidates are advised to download their admit card using application number and date of birth along with the undertaking from the website ugcnet.nta.ac.in. In case of any candidate faces difficulty in downloading the admit card or discrepancy in details containing in admit card, candidates for UGC NET December 2025, he or she can contact 011/40759000 or email ugcnet@nta.ac.in. The candidates are advised to keep visiting the official website of NTA for latest updates. Website name ugcnet.nta.ac.in. Thanks for watching my videos. Thank you.